In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see essentiel. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about essentiel. The adjective essentiel can be translated into various ways in English, including essential, vital, crucial, or important. So we'll see some examples with essentiel. Il est essentiel que tu étudies pour ton examen final. Il est essentiel que tu étudies pour ton examen final. Il est essentiel que nous trouvions une solution à ce problème. Il est essentiel que nous trouvions une solution à ce problème. Il est essentiel que cette information reste confidentielle. Il est essentiel que cette information reste confidentielle. Il est essentiel que vous preniez des mesures immédiates. Il est essentiel que vous preniez des mesures immédiates.